யாருக்குமே இது எங்க ப்ராப்ளம் இல்ல. ஸோ எங்க ப்ராப்ளம் மட்டும் இல்ல. நெறைய பேரண்ட்ஸ்க்கும் இதே சேம் ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு தான் நாங்க வந்து சரி வை டோன்ட் வி டூ சம்திங்ன்னு சொல்லிட்டு நாங்க எங்க பிராண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ இனிஷியலி பிராண்ட் ரீசர்ச்க்காக நாங்க நெறைய டிராவல் பண்ணோம். பிகாஸ் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்ராட்ல இது ஆல்ரெடி ஒரு வெல் வேலிடேட்டட் கான்செப்ட். யூரோப் அண்ட் யுஎஸ்லலாம் மான்டெசரினா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய அவேர்னஸ் இருக்கு. அண்ட் இந்த பொறந்த குழந்தையில இருந்து ஒரு 3 வயசு வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைக்கு எவ்ளோ பர்ப்பஸ்ஃபுல்லா டாய்ஸ் குடுக்கணுங்கிறதுலயும் அவங்களுக்கு ஒரு தெளிவு இருக்கு. அண்ட் வுட்டன் டாய்ஸ் வந்து ரொம்ப அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த சைட்ஸ்லலாம். ஸோ நாங்க நெறைய டிராவல் பண்ணி நெறைய ரிசர்ச் பண்ணோம். ஸோ ரிசர்ச் முடிச்சுட்டு நாங்க வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு குரூப் ஆஃப் மான்டெசரி டீச்சர்ஸ் வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் 2 டாய்ஸ் மட்டும் லான்ச் பண்ணி மார்க்கெட் எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க, இந்த கான்செப்ட் இங்க எடுபடுதா இல்லையா, ஸோ அந்த ஃபீட்பேக் எல்லாம் கலெக்ட் பண்றதுக்காக வெறும் டீதர்ஸ் அண்ட் ராட்டில்ஸ் இந்த 2 கேட்டகரி மட்டும் லான்ச் பண்ணி கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட எவ்ரிடே பேசிஸ்ல நாங்களே பேசி ஃபீட்பேக்ஸ் கேட்போம். லைக் இந்த டாய்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா, இல்ல அடுத்த செட் ஆஃப் டாய்ஸ் லான்ச் பண்ணணும்னா நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க, வாட் கைண்ட் ஆஃப் டாய்ஸ் ஆர் யூ லுக்கிங் அவுட் ஃபார். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப மில்லினியல் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து இந்த அவேர்னஸ் நல்லா பில்ட் ஆயிருக்கு. சஸ்டைனபிலிட்டிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்டா இருக்கு. ஸோ ஏதோ ஒண்ணு கொடுக்குறோம் குழந்தைக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணுங்கிறத விட அதுல ஒரு பர்பஸ் இருக்கு. அதனால குழந்தைக்கு என்ன பெனிஃபிட், அதனால நம்மள சுத்தி இருக்க என்வாயன்மெண்ட்க்கு என்ன பெனிஃபிட்ன்ற வரைக்கும் யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பேரண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே தாட் ப்ராசஸ் ரெசனேட் ஆகுறது எல்லாமே வந்து எங்களுக்கு நல்ல ஒரு வேலிட் ஃபீட்பேக் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் arirotoys.com 2020ல நாங்க வந்து லான்ச் பண்ணோம். ஜூன் 2020ல இருந்து லான்ச் பண்ணதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினா எங்க கஸ்டமர்ஸ் தான் எங்களுக்கு வந்து பெரிய பிராண்ட் அம்பாசிடர்ஸா இருந்தாங்க. சரி, ஒன் ஆஃப் த சேனல்ஸ் இப்போ D2C நாங்க ஏன் சூஸ் பண்ணோம்னா கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட எங்களால டேட்டா கலெக்ட் பண்ண முடிஞ்சது, எங்களால பேச முடிஞ்சது. ஸோ அதனால எங்களுக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துச்சு, நாங்க சரியான ப்ராடக்ட்ஸ் எதை லான்ச் பண்றோம், இதுல என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண முடியும், இதெல்லாம் வந்து அவங்க கிட்ட டைரக்டா பேசும்போது எங்களுக்கு நிறைய இன்சைட்ஸ் கிடைச்சது. பேஸ்ட் ஆன் தட் நாங்க நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் லான்ச் பண்ணோம். சரி, அன்னைக்கு வந்து நிஷா சொன்ன மாதிரி 2 ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணோம். பேஸ்ட் ஆன் த கஸ்டமர் இன்சைட்ஸ் எங்களுக்கு வந்து லான்ச் பண்ண 3-4 ப்ராடக்ட் இன்னைக்கு எங்களோட பெஸ்ட் செல்லர்ஸா இருக்கு. நாங்க 10,000 யூனிட்ஸ்க்கு மேல அதை கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு சிம்பிள் இன்சைட்ஸ் கொடுக்கணும்னா, ஒரு தாத்தா பாட்டி வந்து எங்க ஆஃபீஸ்ல வந்துட்டு சொன்னாங்க, நாங்க சின்ன வயசுல ஒரு மரப்பாச்சி நடவண்டி யூஸ் பண்ணோம், அது என் பேரன் யூஎஸ்ல இருக்கான், அவனுக்கு அது கிடைக்கணும், ஏன் நீங்க வந்து அதை ட்ரை பண்ணக்கூடாதுன்னு. மரத்துல வந்து ஒரு நடவண்டி இதெல்லாம் இருந்தது தான். பட் இதுல எப்படி நம்ம மாடர்ன் டச்சும் சேஃபும் கொண்டு வர முடியும்னு சொல்லிட்டு நாங்க ஒரு டிசைன் பண்ணி அதை லான்ச் பண்ணோம். அவங்க தான் உண்மையான அது ஐடியா கொடுத்தாங்க. பட் அதை டிசைன் பண்ணி நாங்க லான்ச் பண்ணோம்னா இன்னைக்கு அதுதான் எங்களோட பெஸ்ட் செல்லர், ட்ரெடிஷ்னல் புஷ் வேகன் ஒரு கேட்டகரி. ஸோ அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இப்போ 88 கேட்டகரிஸ் இருக்கு. 80% எங்க வெப்சைட் மூலயமா நாங்க சேல் பண்றோம், தட் இஸ் டிரெக்ட் டு கஸ்டமர்ஸ். 20% த்ரூ சேனல் சேல்ஸ் பார்ட்னர் லைக் ஹேம்லீஸ், மதர் கேர், ஃபஸ்க்ரை அண்ட் அமேசான். இதுதான் 4 சேனல் சேல்ஸ் பார்ட்னர்ஸ் வந்து நாங்க இப்போதைக்கு டீல் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். பிளஸ் ஒன் ஆஃப் த பெனிஃபிட் பீயிங் D2C என்ன எங்களுக்கு வந்து இனிஷியலா எங்களுக்கு வந்து கஸ்டமர் கிட்ட ட்ரஸ்ட் உருவாக்கிச்சுன்னா மெயினா நாங்க இன்ஸ்டாகிராம் லைக் வி ஹேவ் ஓவர் 93,000 ஃபாலோவர்ஸ், லைக் வி ஹேவ் அ கம்யூனிட்டி ஆஃப் 93,000 ஃபாலோவர்ஸ் இன் இன்ஸ்டாகிராம். நாங்க வந்து வாட் எவர் வி ஆர் ப்ரிப்பேரிங் வி ஆர் பீங் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிரான்ஸ்பரண்ட் வித் கஸ்டமர். இந்த நாங்க இதை நீமுட்னா எதுக்கு நீமுட் யூஸ் பண்றோம், இதை நாங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணோம், ஆர்டிசன்ஸ் வந்து அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க. ஸோ நாங்க வி ஹவ் பீன் வெரி ஹானஸ்ட் இன் அவர் பேஜஸ். நாங்க வந்து இதை வி டோன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இட் அண்ட் ப்ரொமோட் இட் ஆஸ் இட் எப்படி அவங்க பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி தான் நாங்க வந்து அந்த கேப்சர் பண்ணி போட்டுருவோம். வி டோன்ட் ஹேவ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆர்ட் ஃபெசிலிட்டி. எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் இப்போ ஹேண்ட்மேட் பை ரூரல் ஆர்டிசன்ஸ். வி ஹேவ் ஓவர் 125 ரூரல் ஆர்டிசன்ஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் Ariro now. ஸோ இவங்களோட லைவ்லிஹுட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட் ஆன் Ariro டாய்ஸ். வேர் நாங்க அவங்களோட பிளேஸ் எல்லாம் ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆர்ட் ஃபெசிலிட்டி மாதிரி இருக்காது. ஒரு நார்மல் ஒரு ஒரு குடிசை தொழில் அந்த லெவலுக்கு தான் இருக்கும். பட் எங்க டாய்ஸா இன்னைக்கு வந்து விராட் கோலியா இருக்கட்டும், இல்ல நயன்தாரா மேமா இருக்கட்டும், எல்லா செலிபிரிட்டிஸுமே வாங்கியிருக்காங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் த நார்மல் கஸ்டமர்ஸ். ஹவவர் இஸ் த ஃபெசிலிட்டி வி டெல் தெம் த பர்பஸ் அண்ட் த சேஃப்டி. வி ஹேவ் 3 steps ஆஃப் QC. அப்புறம் தான் அது போகும். அது எல்லாமே நாங்கள் டிரான்ஸ்பரண்டா எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜஸ்ல பப்ளிஷ் பண்றோம். ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ஸ்ல தான் கஸ்டமர்ஸ் வந்து எங்களை பிலீவ் பண்ணி வாங்கியிருக்காங்க. இது வரைக்கும் 125 யூனிட்ஸ் செல் பண்ணியிருக்கோம், டில் டேட் கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம். அக்ராஸ் இந்தியா அரௌண்ட் 18,000 பின்கோட்ஸ்க்கு மேலே நாங்கள் ஷிப் பண்ணியிருக்கோம். ப்ளஸ்
லாட் ஆஃப் ப்ரீ ஸ்கூல்ஸ் 80+ ப்ரீ ஸ்கூல்ஸ் வந்து இப்போ எங்களை வந்து அடாப்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வருடத்துலேருந்து ஆஃப்லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். So offline distributions also we are starting from this year, since it's third year of the brand. So we wanted to start offline also. As of now, ஆல்ரெடி வி ஆர் அவைலபிள். இப்போ வந்து ஹேம்லீஸ் அண்ட் மதர் கேர் மாதிரி சில ஸ்டோர்ஸ்ல வந்து அரிரோ டாய்ஸ் இஸ் பிரசன்ட். பட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றோம் இப்போ. ஜெனரல் ட்ரேட்ல எக்ஸ்பேண்ட் பண்றோம். ஸோ ஓவர் த இயர்ஸ் இது வந்து எங்களோட பிராண்டோட ஸ்டோரி. யூ கேன் ஸ்டாப் அஸ் எனிவேர் உங்களுக்கு என்ன கொஸ்டின் இருந்துச்சுனாலும். பட் லேர்னிங், சின்ஸ் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்கிறனால இந்த காலில் எங்களோட டாப் 3 லேர்னிங்ஸ் நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு இருந்துச்சுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் வந்து, இஃப் யூ ஸ்டார்டிங் அ பிராண்ட், ப்ளீஸ் மேக் ஷூர் தட் ஹவு பிக் இஸ் த பெயின் பாயிண்ட். நாங்கள் வந்து 2020 லான்ச் பண்ணோம். பட் 2 இயர்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு அந்த ரிசர்ச் இருந்துச்சு. பேசிக் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட். நான் வேற வேலை பண்ணிட்டு இருந்தேன், இவங்க டீச்சரா வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நாங்க 2 பேருமே வந்து அதை பார்ட் டைமா தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். லைக் இஃப் த கான்செப்ட் கேன் கிளிக். இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் வந்து நம்ம எதை பண்ணாலும் நல்ல ஃபீட்பேக் தான் கொடுப்பாங்க, பிகாஸ் தே டோன்ட் வாண்ட் அஸ் டு ஃபீல் பேட். பட் யூ ஹேவ் டு டேக் இட் டு த ஆக்சுவல் பையர்ஸ் அண்ட் டெஸ்ட் இட். அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய பெயின் பாயிண்டான்னு உங்களுக்கு புரியும். ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளோ டீப்பா அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அந்த ப்ராப்ளமை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். பிளஸ் நம்பர் 2, அதுக்கு காசு கொடுக்க ரெடியா இருக்கிறாங்களா, எனி வேல்யூ கொடுக்க மக்கள் ரெடியா இருக்கிறாங்களா, வாட் இஸ் த வேல்யூ, ஹூ இஸ் யர் டார்கெட் ஆடியன்ஸ். அதை கிளீன், யூ கான்ட் பி ஃபார் எவ்ரிபடி, யூ கான்ட் கேட்டர் டு எவ்ரிபடி. there is Brazil of India, there is America of India, there is Africa of India. So you should be very clear whom are your target audience is. It is not important for us 1 lakh people to know us. If 100 people buys us, those are the target audience. We should be very, very clear on our target audience. Who is the target audience and understand panikku. Point number 3, are you the right person to solve the problem? Who else better than you can solve? If a startup, you should be very clear, to build a brand in this country, it's a 5 to 7 years long-term game. It's not a short-term game. It's going to take minimum of 5 to 7 years to build it a large brand. And sometimes you might not able to take salaries for the first few years, even 3-4 years as well. And you might have ups and downs. It is not only we are fighting for the competitors, you might have to fight with the time you spend with your relationships, like your spouse, your children, or your friends. எல்லாத்தோடையுமே எல்லா சாக்ரிஃபைசஸ்க்கும் you should be ready, because it's going to be a really long-term game. 7 years is a point. You should immerse yourself. You should sacrifice yourself towards the brand. That's when the brand can be built. இது வந்து ஷார்ட் டர்ம் ஆன கேமே கிடையாது. You should have a very long-term thinking. Please ensure that mindset is there before you select some brand and select into entrepreneurship or building a D2C brand. It's that every day is not the same. You will have very hard days and you'll have good days, but you should make sure that you stand for a purpose. One of the beautiful things we have witnessed in our journey is, if you're coming out with a purpose, there is whole ecosystem waiting to help you out. Lot of people will support you. Not that they should know you. உங்களை தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நல்ல நோக்கத்தோட நல்ல பர்பஸோட ஒரு பிராண்ட் பில்ட் பண்றீங்கன்னா, நிறைய பேர் உங்க கஸ்டமர்ஸே உங்களுக்கு, நான் சொன்ன மாதிரி இனிஷியலா எங்களுக்கு பிராண்ட் பட்ஜெட் எல்லாம் எங்க கஸ்டமர்ஸ் தான் எங்களை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணாங்க. அவங்க குழந்தைங்க விளையாடுற மாதிரி வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல. அதெல்லாம் தான் எங்களுக்கு ட்ரஸ்ட் கொடுத்துச்சு. ஸோ தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆஸ் ஆன் டேட், இஃப் யூ பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட வெப்சைட்ல இந்த டாய் கேட்டகரி, we are the largest 5-star review holders. We hold over 6,000 5-star reviews in our website, arirotoys.com. In this category, we are having the highest 5-star reviews. நாங்க ஒரு incentivize பண்றது இல்லை எங்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு to give these reviews. It's organically come. So you should be ensuring that 3 check boxes I told you. One is that how big is the problem? Is people ready to pay for your problem? அவங்க அந்த வேல்யூ கொடுக்குற ரெடியா இருக்காங்க. நீங்க சரியான ஆளா? ஐ மீன் உங்களுக்கு அந்த சூழ்நிலை இருக்கா? லைக் இவ்வளோ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி ஃபினான்ஷியல் வைஸும் இருக்கு, உங்க பர்சனல் வைஸும் இருக்கு. அதெல்லாம் ஃபோகோ பண்ணிட்டு, இஃப் யூ ஆர் ரெடி டு பில்ட் இட், ப்ளீஸ் கம் இன் டு இட். அண்ட் திஸ் இஸ் த ரைட் டைம் இன் திஸ் கண்ட்ரி. வி ஆர் லக்கி டு பி இன் திஸ் கண்ட்ரி டு பில்ட் பிராண்ட்ஸ், எஸ்பெஷலி இன் D2C. முன்னாடியை விட இட்ஸ் மச் சீப்பர் டு பில்ட் அ பிராண்ட், பிகாஸ்
இன்னைக்கு வந்து டிஜிட்டல் வந்து டெமோக்ராட்டிக் பிளாட்ஃபார்ம் ஆயிருச்சு. ரொம்ப பெரிய பணம் தேவையில்லை. முன்னாடி வந்து நீட் டு ஸ்பெண்ட் ஃபார் டெலிவிஷன், பிரிண்ட், ரேடியோ, அதுக்கெல்லாம் பெரிய ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். இன்னைக்கு டிஜிட்டல் இஸ் பிகம் டெமோக்ராட்டிக் பிளாட்ஃபார்ம். நீங்க என்ன மனசுல நினைக்கிறீங்களோ ஃபவுண்டரை நம்பி வாங்குறவங்க தான் இங்க நிறைய பேர். யூ டோன்ட் நீட் அ செலிபிரிட்டி. ஸோ here, any points you would like to add? I think we'll take questions if you guys want us to talk about a specific thing. You can just let us know. So I will stop here. You please ask questions. Any doubts so far? And if you have any more questions, please shoot it. You can unmute yourself and ask questions. Treat us as your friends. We'll definitely try and do justice to whatever we learned so far. Yeah. Please go ahead. Karthik, yeah, you can ask. Vasant, hi. Hello. Kritika and Karthik. நாங்க வந்து we are Hi. Sushi Skin Care's founders. Kritika is the founder, I'm the co-founder. எனக்கு உங்கள்ட்ட 2 கொஸ்டின் கேட்கணும். அஃப்கோர்ஸ் இஃப் இட் இஸ் கான்ஃபிடென்ஷியல் நீங்க ஷேர் பண்ணணுன்றது அவசியம் கிடையாது. ஒன்று வந்து நீங்க வந்து R&D நீங்க எப்படி பண்ணீங்க, ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் நீங்க எப்படி பண்ணீங்கன்றது ஒன்று. ஆக்சுவலி தேர் ஆர் 2 questions in this. ஒன்று R&D எப்படி பண்ணீங்க இன்டர்னலி, மார்க்கெட் ஸ்டடி நீங்க எப்படி பண்ணீங்க, விச் இஸ் தி எக்ஸ்டர்னல் ஈகோசிஸ்டம் மார்க்கெட் ஸ்டடி. ரெண்டாவது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க செல்ஃப் இன்வெஸ்டடா அல்லது நீங்க வந்து வெளியில இருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தீங்களா? அகைன் இஃப் யூ கம்ஃபர்டபிள் ஆன்சர் இல்லாட்டி நோ. இல்ல கார்த்திக், it's all there in the it's there in the public domain, so nothing is confidential. We are happy to share it, and I'm happy to see another couplepreneur, right? I hope you guys are husband and wife and working together on this venture. Yes. We were struggling together as husband and wife, so good. Happy to see another couplepreneurs, right? Like when you share a common goal and purpose, things become easier at home. So it's nice. To answer your question, how did we come up with the product side of it? R&D pathingana, we go with the Montessori system basically. So there are very clear, well established ways in which a child would require things. So Montessori approach just or 2-liner la solnona pathingana, ipo and kulandhukku enna thevayo எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்கிறத ஸ்டடி பண்ணிட்டு அந்த ஸ்டேஜுக்குன்னு சில சென்சிட்டிவ் பீரியட்ஸ் இருக்கும். அதாவது ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்றதுக்காக சில ஸ்பெஷல் பவர் மாதிரி இருக்கும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ அந்த பாயிண்ட் நாங்க புரிஞ்சுட்டு அந்த டைம்ல அந்த பவருக்கு என்ன கொடுத்தா அது வந்து அவங்களால பில்ட் பண்ண முடியும்னு பார்த்துட்டு ஸோ அந்த சைட்ல இருந்து நாங்க ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுவோம். ஸோ த கான்செப்ட் இஸ் வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஹியர் ஆல்ரெடி. ஸோ எங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் இஸ் ஜஸ்ட் லேட் அவுட் ஃபார் அஸ். அதை யூஸ் பண்ணி we are just developing products. So அது வந்து சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணோம் ஆப்வியஸ்லி, which is also available already. ஸோ அந்த தான் நாங்க வந்து R&Dக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு we develop a product. Already in team பாத்தீங்கன்னா we develop and it goes through several levels of scrutiny. ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் டிசைன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா we'll have several iterations. அந்த ப்ராடக்ட் வந்துட்டு will it work out or not work out, எங்க டீமே அதை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. Montessori teachers இருக்காங்க to test that. So all the testing is done, then we take it to the market. So marketனு பாத்தீங்கன்னா we already have விட்டுட்டாங்க. எங்களுக்கு எங்க டாட்டரே அந்த வயசுல இருந்தனால initially அவங்க தான் எங்களுக்கு she was the first person to test it out for us. But இப்போ off late பாத்தீங்கன்னா we take it to the customers, the initial customers who are very close to us, that network of customers கிட்ட first we give it to them and we get their feedback, and then if we need to do some refining or things like that is done, and then it's launched to the mass. So this is one side of product. Another side நான் சொல்லியிருந்தேன், இப்ப நடவண்டின்றது வந்து ஒரு தாத்தா பாட்டி எங்களோட ஆஃபீஸ்ல வந்து சொன்ன ஐடியா. எங்களுக்கு அது தெரியாது, இன்னைக்கு வரைக்கும் அதுதான் ஹையஸ்ட் செல்லர். So we listen to have our eyes and ears open to our customer when they come up with the feedback. And D2C la enna, when you have your back end, right, which is the products they are searching more in your site and you're not available also. Sometimes they come and search certain products you might not have. So there's a product called Sensory Table which we recently launched. Rocking horse, that and the Gudra vandi வந்து Gudra அந்த இது இருக்கு இல்லையா, ராக்கிங் ஹார்ஸ் வந்து எங்க கிட்ட இல்ல. ஸோ அதுவும் வந்து அதை எங்க வெப்சைட்ல சர்ச் பண்றாங்கன்னு தான் லான்ச் பண்ணோம். இட் இஸ் அப்பரண்ட்லி டூயிங் வெல். ஸோ வி நீட் டு ஹேவ் தட் வெரி க்ளோஸ் டு த கஸ்டமர். Any brand success is in the feet of the customer. If they are not buying it, we are not existing, right? So we should be very clear of that. In terms of investments, what you asked, we were there in Shark Tank season 1. We were the only brand from Tamil Nadu to get funding. Piyush and Aman Gupta has invested with us. அதுக்கப்புறம் வந்து we raised a small amount with an Abu Dhabi based angel investor. அப்புறம்
and then we have not raised any investment because we had an exit என்னோட பழைய company Innovation Media Solutions. We had an exit with Times of India. So அதுல வந்து I had a corpus which I deployed in this. Initially எங்களுக்கு ஃபண்டிங் போகணும்னு இது இல்லை. ஸோ இதை வந்து பெருசாக பெர்ஃபார்மன்ஸ் மார்க்கெட்டிங் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இதை நம்பர் 1 பிராண்டை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணுன்ற அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லைக் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண அப்புறம் தென் வி வெண்ட் drastic on investing on advertisements. For that you need definitely cash, but initially product and customers organically first அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு தான் that stage you should go. That's very important. Before that, spending doesn't give you that results. It's a force multiplier. Nishan Vasan, thanks a lot. Very useful and practical answers கொடுத்திருக்கீங்க. எனக்கு இன்னும் ஒரு சில queries இருக்கு, but I will not disturb. நிறைய பேர் வந்து hands raise பண்ணிருக்காங்க. அப்புறமா டைம் இருந்து I will come back and ask. Definitely, you can reach us. Yeah, we will drop in our contact at the end of the session, so you can reach us whenever. Sure. Great. Thank you. Thanks. All the best to you guys. Where are you from? Thank you. Thank you. We are from Chennai, but we are based out of Madurai, but we live outside India. Okay. All the best, guys. Just Thank you. Thanks a lot. Yeah, I think Hi, Manoj was the next person, right? no, anybody. hi. Yeah. Hey, this is Manoj. Hi, Yeah. Manoj. Congrats both of them. So எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட். ஸோ எந்த பாயிண்ட்ல, பிகாஸ் நீங்க 2 பேரும் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்திருக்கீங்க, தேர் ஷுட் பி அ கட் ஆஃப் பாயிண்ட், ரைட்? ஸோ இதர் டு குட் அண்ட் மூவ் ஹியர் ஆர் நாட். ஸோ அது ரொம்ப பெரிய டிராஸ்டிக் ஷிஃப்ட் ஓவர். ஸோ ஏன்னா அதுல வந்து சக்சஸ் ஆனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அந்த பாயிண்ட், ஸோ அது எப்படி டிசைட் பண்ணீங்க? ஸோ ஈவன் நம்ம மார்க்கெட்ல ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணாலுமே அதை எப்படி டிசைட் பண்ணா கரெக்டா இருக்குங்கிற மாதிரி சொன்னீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும். Sure. எந்த பாயிண்ட்ல கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துச்சுன்னா, இப்ப நாங்க வந்து இந்த 2 வருஷம் எங்களுக்கு ரிசர்ச் பண்ணோம் இல்லையா, பார்ட் டைமா. அப்போ வந்து எங்களுக்கு வந்து ஸ்டாகரிங் ஃபேக்ட்ஸ் வந்து வந்துச்சு. என்னன்னா 90% ஆஃப் த சாய்ஸ் வந்து இம்போர்ட்டட் ஃப்ரம் சைனா. ஓகே. ஸோ அந்த சைனீஸ் டாய்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அதுல 80% ஹசார்டஸ் கெமிக்கல்ஸ். ஓகே. ஸோ நீங்க இப்ப பாருங்க, இந்த நம்ம ஊர்ல 2 கோடி குழந்தைங்க ஒரு வருஷத்துக்கு பிறக்கிறாங்க. நம்மளுக்கு ஒரு பிராண்ட் இல்லை இன்னைக்கும். வந்து இவங்கள அந்த ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் 3க்கு above பிராண்ட் இருந்தாங்க, 0 to 3க்கு பிராண்டே இல்லை. வேர் 80% ஆஃப் யூர் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் ஹேப்பன்ஸ். அண்ட் இது வந்து நாங்க இது இவ்வளவு பெரிய பெயின் பாயிண்ட் இருக்குன்றத உணர்ந்தோம். பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2 வந்து கவர்மெண்ட் வந்து 200% டியூட்டி போட்டாங்க இந்த மாதிரி சைனீஸ் டாய்ஸுக்கு. ஓகே. ஸோ அது வந்து ரொம்ப எங்களுக்கு சாதகமா அமைஞ்சிச்சு. BIS சர்டிஃபிகேட் மேண்டேட்டரின்னு சொன்னாங்க. ஸோ none of the Chinese toys was able to get BIS certification. ஸோ இந்த விஷயம் வந்து மார்க்கெட்ல வந்து பெரிய வாய்ட் ஸ்பேஸ் உருவாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம இதை பண்ணி இல்லைன்னா வேற டெஃபினெட்லி அதர் பிராண்ட்ஸ் வில் எமர்ஜ். எல்லாருக்குமே இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓப்பனாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ we are already doing research and we are doing it a little slowly so that when we have our full attention towards it, so we can build the brand faster. தான் எங்களுக்கு ஐடியா வந்துட்டு we quit it and ecosystem also supported it is what I would say, like everything fall into play. Yeah, there was a huge gap actually. நாங்க இப்ப ரிசர்ச் பண்ணும்போது என்ன எங்களுக்கு தெரிஞ்சுச்சுன்னா, இந்த இடத்துல வந்துட்டு there is lack of awareness. ஒரு சைடு வந்து சில பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து இது தேவைப்படுது, பட் அவங்களுக்கு எங்க கிடைக்குதுன்னு தெரியல. இன்னொன்னு, நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு இந்த 0 to 3 years எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்னே தெரியல. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா 80% the brain development, neural synapses சொல்லுவாங்க, அது வந்து before 3 டெவலப் ஆயிடுது ஒரு குழந்தைக்கு. சோ நம்ம டாய் ஷெல்ஃப்க்கு போனா எல்லா டாய்ஸ்லயுமே வந்து 0 to 3 போட்டு ஒரு கிராஸ் போட்டிருப்பாங்க, தட் இட்ஸ் நாட் ஃபார் 0 to 3. அப்ப 0 to 3க்கு என்னதான் இருக்கு? சோ இது தேவைங்கிறதே நிறைய பேருக்கு புரியல. சோ இப்போ நாங்க parallel அவேர்னஸும் கிரியேட் பண்றோம். at the same time we are also satisfying the needs of parents who are looking out for it. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிசினஸ்க்குள்ள நம்ம எமேஜ் ஆகல, கவர்மெண்ட் சைட்ல சப்போர்ட் அப்படி இருக்கு, சப்சிடரி சிஸ்டம்ஸ் இது மாதிரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு அதோட கைடன்ஸ் எல்லாம் எங்க போனா பெட்டரா இருக்கும் ஏதாச்சும்? ஸோ DIPT நாங்க கவர்மெண்ட் கைடன்ஸ் எடுக்கல. ஸ்டார்ட் அப் சர்டிஃபிகேட் இருக்கு, DIPT சாரி, அது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம். சீட் ஃபண்டுன்னு சொல்லிட்டு 50 lakhs வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க. ஓகே. ஸோ அது வந்து இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா, ஒன்ஸ் யூ ஆர் தட் ஸ்டார்ட் அப் சர்டிஃபிகேஷன் யூ கேன் கெட் இட். Okay. You will be eligible for getting it, and depends upon your startup. There is various grants from different universities. Okay. அது வந்து it's easily available. You will be இவங்க இப்ப இந்த ஸ்டார்ட்அப் தமிழ்நாடுல போனீங்கனாலே இவங்க சொல்லுவாங்கல்ல, பிரீத்தி will be also be able to help you out.
And முன்னாடியை விட பழைய இன்னைக்கு பாட்டில கூட there போடுங்க. is lot of good government schemes. Even the banks are ready to support without any collaterals for the Okay. startup. So it's a right time, as I told you. If you have, but before anything, please establish product market fit. When I'm saying that, that has to be there because உங்க எல்லா capital finances ஓட உங்க time ரொம்ப முக்கியம். We are all if it's a real problem, அது வந்து establish பண்ணிட்டு தான் you should get involved. It's my personal opinion. Because I've seen brands also, they had a huge amount of funding, but they couldn't actually scale up the game. They had to, at one point they had to wind down. Okay. So Thanks. please establish that, how big is the problem, then go ahead. Any other questions, please reach out. Whatever help or network I have, I can just put it across for your seed funds or something that will be helpful. For sure, I'll reach you. Thanks a lot. Sure. Thank you. Hi sir, myself Karthik. So the first moment உங்களோட ஷார்க் டேங்க்ல when I saw it was like Piyush from Lenscard and boatல இருந்து அம்மன் ஃபைட் பண்ணும்போது it was too good. Immediately உங்க சைட்டுக்கு போய் பார்த்தேன். The first thing fascinated was the kids gym. ஸோ அதை பார்த்தோன்னே நான் என் ஒய்ஃப் கிட்ட காட்டினேன், இப்படிலாம் யோசிப்பாங்களா யாராவது? ஏன்னா வீட்டில் அண்ணன் குழந்தைங்க எல்லாம் இருந்திருக்காங்க. ஸோ இப்படிலாம் யோசிப்போம், குழந்தைங்களுக்கு ஜிம்மா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு, ஒரு பிளே ஸ்கூல் வச்சா அந்த பிளே ஸ்கூல்ல இதை வச்சா எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு, இந்த மாதிரிலாம் இது பண்ணேன். ஸோ தேங்க்ஸ் அ லாட். இது வந்து ரொம்பவே ஒரு இன்னோவேட்டிவா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. இட்ஸ் சால்விங் த ப்ராப்ளம்ஸ் வித் ஐ மீன் த பேரண்ட்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங். என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் என்னன்னா, லைக் த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் when going through a site, you have price range from 340 350 la you have that and wooden price la irukku, and அந்த நடவண்டி எல்லாமே இருக்கு. ஸோ ஜென்ரலி ஐ அக்ரி தட் நீங்க எவ்வளவு குவாலிட்டி ப்ரொவைட் பண்றீங்களோ அதுக்கு நீங்க பிரைஸ் யூ ஹேவ் டு அட் எனி பாயிண்ட், பிகாஸ் நீங்க பிரைஸை நீங்க கம்மி பண்ணீங்கன்னா குவாலிட்டி கம்மி ஆகும் அட் எனி பாயிண்ட். ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். பட் ஜென்ரலா ஒரு ஓவரால் மாஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் பீப்புளை நீங்க ரீச் பண்ணணும்னா மேபி சில ஐட்டம்ஸ்க்கு அந்த பிரைஸ் ஃபேக்டர் வந்து ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கலாம் இல்லையா? ஸோ அதை நீங்க எப்படி அக்செப்ட், நீங்க உங்களுக்கு மேபி ஒரு ஐடியா இருக்கலாம், மாஸ் க்ரோத் இருக்கலாம், மேபி மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கலாம், பட் ஹவு டு யூ கேட்டர் தட்? அது ஒன்று. அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ், how is the support from the sharks once you have acquired the offer and நீங்க மூவ் பண்ணி, it has been 2 years ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறமா எப்படி அந்த சப்போர்ட்? just wanted to know interesting bit about that. And last question is, you said hard days இருக்கும், more number of hard days, எப்படி நீங்க ஓவர் கம் பண்றீங்க அந்த hard days? கார்த்திக், நீங்க பிசினஸ் பண்றீங்களா? you're doing any startup? இல்லங்க, ஐ எம் ஒர்க்கிங் இன் ஐடி, பட் ஐ ஆம் டீச்சிங் பீப்புள் இன் த சேம் டைம். ஒரு அதுல இருந்து ஐ வாண்ட் டு create a brand in the future or something. So teaching kaga. So very nice. All the best. So thanks a lot. First thing, I'll come from the last thing, like how we are overcoming the hardships, right? So what happens is, whenever the bad days are there, we have this vision. We always have that thinking. அந்த விஷனை நினைக்கும் போது எங்களுக்கு இது பெருசா படல, because we started with a very clear vision. It's going to be a long term game. 2030 is where we will be able to enjoy the fruits of the work we are putting down. So அது அந்த கிளாரிட்டி எங்களுக்கு வந்து day 1லே இருந்துருச்சு. ஏன்னா இப்போ இந்த கான்செப்ட் இஸ் நியூ, ரைட்? we are resegmenting the category. It is not an existing category. ஒரு மாஸ் மார்க்கெட்டை எங்களால இப்பயே கேப்சர் பண்ண முடியாது. The mass market will happen. The Indian middle class or upper middle class will be the largest consumers from 2027 to 30. That's when we will be able to enjoy the fruits of the labor what we are இன்னைக்கு நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறதுலாம் அன்னைக்கு தான் என்ஜாய் பண்ண போறோம்ன்றதையும் நாங்க தெளிவா இருந்தோம். It is going to be a long term game. And coming to your second question about Shark Tank and sharks, between me, Nisha, Aman Gupta and Piyush Bansal, we have a group WhatsApp la. எனி டவுட்ஸ் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுவோம், பிகாஸ் D2C பிராண்ட் பில்டிங்கில் நிறைய டவுட்ஸ் வரும். ஸோ அதை நாங்கள் எங்களுக்கு என்னென்ன ஹெல்ப் வேணுமோ அதை நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணும் போது அவங்க 24 hours எங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுப்பாங்க. அண்ட் we are directly in touch with them. அவங்களோட டீம் ஹெட்ஸுக்கும் எங்களுக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ we go there to Lenscard office to learn about the operations fulfillment. 2 நாள் அங்கே நாங்கள் தங்கி இருந்து கற்றுக்கிட்டோம். அந்த மாதிரி இவங்க டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் போர்ட்ஸ் ஆஃபீஸ்ல இருந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எங்களுக்கு அவங்க கிட்ட இருக்க அந்த ரிசோர்சஸ், நாலேஜ், எக்ஸ்பர்டைஸை அவங்க வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க. அண்ட் கம்மிங் டு தட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்த மாதிரி வி கான் பி எவ்ரிபடிஸ், லைக் எல்லா செக்மெண்ட்டுக்கும் எங்களால கேட்டர் பண்ண முடியாது, எந்த பிராண்டாலையும் கேட்டர் பண்ண முடியாது. யூ வில் ஹேவ் டு பி வெரி கிளியர். டார்கெட் ஆடியன்ஸ் இந்த இப்போ உடன் வரும்போது, இப்போ உடன் மெட்டீரியல்னே வரும்போது
If we are going to target the lower segment, right? I'm in terms of income segment I'm talking about. When we are going to do that, they have other challenges. For them, toys come as the last priority. அவங்களுக்கு வந்து முதல்ல ஷெல்டர், எஜுகேஷன், பேசிக் நீட்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ண அப்புறம் தான் ஃபார் தெம் த டாய்ஸ் இஸ் அ விஷயம். அது வரைக்கும் குழந்தை என்னமோ விளையாண்டுட்டு போறாங்க, பட் நம்ம இதை பார்க்கணும். முதல்ல அவங்களுக்கு பேசிக் நீட்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணணும்னு தான் அவங்களோட மைண்ட் செட் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் தே வில் ஹேவ் திஸ் கமிங். இந்த தாட் ப்ராசஸ் எங்கே மேட்ச் ஆகும்னா, இப்போ நாங்க டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்க இதுல who have fulfilled the basic needs, and this parents is very specific about what extra they can give it to their kids. Those are middle class and upper middle class. So those are the segments we are targeting. So adukku etha mari quality, and these parents are very very careful of what wood we are using, how we are making, what kind of material paints we are using, what is the concept. You should be extremely clear in the quality. It should be A+ quality, basically. That's the whole idea of Ariro, and it comes with a price since it's all handmade now. And that's how we have identified the segment, and we are catering to that particular segment as well. That answers your question. Moon question? Yeah. Where either there ka Karthik? Idhunla sir, I'm happy. Thank you. Thanks a lot. Thank you. All the best. Hi sir. So, Mr. Ram, Sir, நான் audible இருக்கேனா? Yeah, sure. Yeah. Hi sir. Actually, my name is Ram Kumar. நான் வந்து actually founder and CEO of Your Choice Event Management. So நான் actually பார்த்தீங்கன்னா event management for past 2 years run பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ நம்ம பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கார்பரேட் பேஸ் ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ எனக்கு என்ன ஒரு டவுட்னா, ஆஸ் அ ஸ்டார்ட் அப்பை நான் கேட்குறேன். ஐம் ஜஸ்ட் 23 சார். ஸோ ஃப்ரம் காலேஜ்லேருந்து நான் அதை பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு என்ன ஒரு டவுட்னா, லைக் எப்படி நீங்கள் வந்து லைக் மார்க்கெட்டிங் சைட்லையும் சரி, லைக் ப்ரொமோஷன் சைட்லையும் சரி நீங்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறீங்க, த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். அண்ட் தி செகண்ட் ஒன் இஸ், எப்படி நீங்கள் டைம் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஸோ யோர் நீங்கள் வந்து ஐ மீன் ஸ்கூல் டீச்சராக இருந்திருக்கீங்க, லைக் டீச்சராக இருந்திருக்கீங்க, ப்ளஸ் ஜாபும் போயிட்டு இருந்திருக்கீங்க. ஸோ அந்த டைம் அப்போ நீங்கள் R&D பண்ணுறப்ப இந்த டைம் எப்படி நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணீங்க? ஸோ இதுதான் சார் என்னோட கொஸ்டின்ஸ். To the audience, like, you can call me Vasant. Don't have to address me or Nisha. Please address by a name. We are all in the same age group. He's 23. We are not in the that's, same age group. That's okay. We look old if Okay. somebody is going to call us. So call me Vasant and Nisha. That will be nice. And to answer your question, digital is a very democratic platform. நீங்க வந்து இப்போ ஈவெண்ட்ஸ்னா வாட் இஸ் தட் டிஃபரன்ஷியேட்டிங் ஃபேக்டர்? லைக் எல்லாரும் ஈவெண்ட்ஸ் பண்றாங்க. வாட் இஸ் தட் ஒன் டிஃபரன்ஷியேட்டிங் ஃபேக்டர் அண்ட் வாட் இஸ் த நீஷ் யூ ஆர் கிரியேட்டிங்? See, brand creation comes when you're targeting a different, clear-cut differentiating factor. You'll have to identify how different are you. So that has to be established with your customers. So if you're going to segment your audience to one particular sector, and அவங்களுக்கு மட்டும் நீங்க வந்து கேட்டர் பண்ண போறீங்கன்னா, you should make sure that you re-emphasize and you become expert in that field. And அதை வந்து நீங்க உங்க டிஜிட்டல்ல இப்போ உங்களை மாதிரி பிராண்டுக்கு வந்து LinkedIn is a good platform. Instagram will not work for you because it's a B2B, not B2C. So you should identify which platform for you to use, and you should develop from there is my one suggestion. I think that would come out of experimentation, because இப்போ எங்களுக்கு Ariro பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நாங்க நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம் டு கீப் க்ரோயிங், யூனோ. ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வசந்த் சார் சொன்ன மாதிரி, லைக் இனிஷியலி we were very transparent. We are still very transparent about what we do, what is the purpose. So we keep reiterating it again and again. What is the purpose of this brand? And எங்களுக்கு வந்து we use customer generated content. So எங்களோட social media platform நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா there would be a lot of customer generated content. நாங்க ஷூட் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை கொண்டு போறதை விட எங்களுக்கு கஸ்டமர் கொடுத்த வீடியோஸ் and அவங்க கொடுக்குற வேர்ட்ஸ் தான் இட்ஸ் மோர் ப்ராமிசிங் ஃபார் another customer to trust us. And also வந்துட்டு we stick to content marketing also. So எங்களோட இது பாத்தீங்கன்னா மான்டெசரி பேஸ்ட் பிரின்சிபல்ஸ் பத்தி நாங்க நிறைய பேசுவோம், பேரண்டிங் பத்தி நிறைய பேசுவோம். So we give a lot of content. We try to like build a community. So ஒரு பர்பஸ் இருக்க எல்லாருமே நீங்க இங்க வரலாம், and
and we have similar thoughts, similar questions, we exchange knowledge. So அந்த மாதிரி ஒரு community that we are trying to build, and those were the initial things which we have done. Now also that's working very strong for us. So I think உங்களோட brand you will have to figure out what works with your audience, what kind of interactions you need to have, what is that content that they're consuming that you can put out there. If you're going to be a digital driven the brand, you will have to understand that. நீங்க வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தை விட ஒரு பெரிய மார்க்கெட்டிங் எதுவுமே கிடையாதுங்க. எவ்வளவு பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் வந்து பேசினாலுமே கஸ்டமர்ஸ் வந்து வேர்ட் ஆஃப் மவுத், இஃப் தே வாண்ட் டு மேக் டாக் அபவுட் யுவர் ஈவெண்ட்ஸ், ஸ்பெஷலி ரெக்கமெண்ட் யுவர் ஈவெண்ட், recommend you as an event company, that's the best thing you can make your brand survive. Yeah, I also forgot to mention about the influencer marketing that we do. So influencer marketing, we don't do any paid collaborations. Everything is only barter basis, and we work with influencers who are in this field, mothers or parenting instructors. Avanga vanda inga products try out pannite, only if they genuinely like it, they'll post about it. So that's the kind of relationship with which we have with influencers, and influencers have really helped us a lot to reach a lot of people. So all these are simple marketing techniques which won't involve money, like it's just the effort. ஓகே மேம். ஸோ இது எதனால ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த ஒரு டவுட்னா, நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ 100% ப்ராஃபிட்ல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 70% ஃபார் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் உங்களுடைய அந்த ப்ராடக்ட்டை வச்சு நம்ம டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றதுல தான் இருக்கு. மார்க்கெட்டிங் தான் 70%ன்னு சொல்றாங்க. சேல்ஸ் நம்ம ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா 30% நமக்கு இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த ஒரு கொஸ்டினை பேஸ் பண்ணி தான் நான் கேட்டேன் ஆக்சுவலா. See, marketing என்றது வந்து doesn't have to be paid marketing. So that's what we are trying to explain here. நீங்க marketing என்றது வந்து it's the content that you put out there. That's also marketing only. Indirectly you're marketing your brand, right? So அத வந்து நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு without spending you can do it. That will only help you. So basically paid marketing is a force multiplier. First நீங்க வந்து it is not for everybody. It's a force multiplier. First you should make sure that you can tap this affiliate influencer. எவ்வளவு தூரம் you can make your own media. When I say it's your own media, unga page, for example, if you have a page in LinkedIn or Instagram, make sure that your content is as rich as possible. So please address the pain points which your customers target audience will resonate with. Adha neenga tap panningnaale there will be a lot of inquiries for you. ஓகே தேங்க்யூ சார். அண்ட் அனதர் கொஸ்டின் என்ன, எப்படி சார் டைம் ஆக்சுவலாக மேனேஜ் பண்ணீங்க நீங்க? ஸோ ஒர்க்கும் போய்கிட்டு இருக்கப்ப நம்ம இதுலயும் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது சார், பேலன்ஸ் பண்ண முடியாதுல்ல. ஸோ நீங்க when you fall in love, you find time to do it. Okay. Same thing, right? We fell in love with Ariro and it just started. Okay. Yeah, thank you, Vasant and Nisha. Thank you, Vasant and Nisha, for allowing all of us to address you by your first name, and you admitted that we are all in the same age group. I'm in the mid-50s, by the way. I feel very young when I hear that statement. So thank you, Vasant. So this is more of a probing for you guys. So what next for Vasant and Nisha, and what next for Ariro Toys? You probably may not have planned, you were prepared for the opportunity came and you guys are successful. What next for Vasant and Nisha? What next for Ariro Toys? Sure. What next for Vasant and Nisha? We already have 2 babies to grow. My baby is Nakshatra, the first baby, and second baby is Ariro, where we are growing. And when it comes to Ariro Toys, we have just explored the online space. In fact, D2C space we have capitalized. 80% of the revenue is still through our website. There is this marketplace. We have still not gone into marketplace. Offline stores. Recently, last week, we were in Mumbai doing this Kids India. That is the first B2A Expo we participated. We have over 350 stores who have approached with our products, just general trade. So 95% of the consumption happens offline. We have still not started even scratching the surface. So that's the journey we'll be taking from here on. And as I told you, there is 13,500 registered preschools, and we are catering only to 80 plus preschools across India. And there is a huge opportunity. So these are the opportunity we are focusing on time and energies on. And we are putting team now. Right now, see, DNA for a D2C brand is different. DNA for an offline brand is a different ball game. DNA for e-commerce. When I say e-commerce, Amazon and the other platforms like FirstCry, etc., that also requires a different DNA. So we are forming team right now,
and trying to grab the opportunity which is in front of us. One last question before I leave it to you for others, because I know everybody has risen hands. How seriously do you believe digital marketing helped you, considering that you are in D2C or B2C? Did really digital marketing help you, or what role did that have in your success? So digital That's the marketing is only everything, because only digital marketing is what we rely on completely. Various platforms. So social media marketing is there, your Google search is there, and you have email marketing, WhatsApp. So we are trying to tap all the. Sorry? And so without digital marketing, this sorry. Somebody else is disturbing, but no worries. My question was precisely from the perspective that that's a general belief among the professionals that digital marketing is not much of use from a B2B perspective. So that's the real intent of asking that question. At least from B2C, D2C, in your case particularly, is it practically useful? That's my doubt. Definitely, sir. Definitely. I'll see, as I told you, this for offline, right? Like to distribute offline, we have a major challenge because this middlemen, like distributors or the shop owners, are spoiled with these choices of giving 60 to 70% margin on their products. To have the products in the shelf, we'll have to give them 60 to 70% of margins. We will not have a choice because we will have only 50% gross margins on these kind of niche products. D2C can be only the channel, and to drive that digital marketing only helps, because that can be done various way without spending much money, because there is some kind of measurability. If we want to, not that everybody is going to be our target audience, like we have to target mothers or fathers who's between the age of 25 to 44, because they only will have the kids between 0 to 3 years. So that target can happen only with digital marketing. That measurability can only happen with digital marketing to hit the bullseye customers. இப்போ நீங்க ஒரு ஹோர்டிங் போட்டீங்கனாலும், பேப்பர்ல போட்டீங்கனாலும், டிவில போட்டீங்கனாலும் யார் பாக்குறாங்கன்னு கூட நம்மளுக்கு தெரியாது. பட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல அந்த நேரோ ஹிட் கேன் ஹேப்பன். Thank you. I would like to have coffee with you, maybe in Hot Chips or Cafe Coffee Day, depending on what choice of coffee is yours. So I'll நீங்க catch up with you. எங்க கூப்பிட்டீங்கனாலும் we'll come, sir. Don't worry. We are in Chetpet, Harrington Road, wherever you We want. have our experience center here as well, 13th Avenue. So if you guys want, you can just drop in here too. Definitely. I pinged you in LinkedIn. I'll wait for that. Thank you. Sure, Definitely, sure, definitely. Looking forward. Sir, please. Sir. சார் என் பேர் மஞ்சுநாதன். என் பேர் மஞ்சுநாதன், சென்னை குடுவாஞ்சேரியிலேருந்து பேசுகிறேன் சார். நான் ஒரு கார்பரேட்டில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன். அது கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணதுனால இப்போ இந்த டாய்ஸ் பிஸ்னஸ் தான் பண்ணலாம், எக்ஸ்போர்ட் அந்த மாதிரி பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதை பற்றி நீங்கள் எப்படி சார் இது பண்ணலாமா, எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத, சென்னைப்பட்டினாவில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வாங்கலாம், இது இப்போ சேல் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு பிளானில் இருக்குது. இது வரைக்கும் கார்பரேட்டில் ஒர்க் பண்ணியிருந்ததுனால இப்போ கம்பெனி க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க சார் நீங்க? இங்கே ஃபோர்டில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம் சார், மறைமலை நகர், ஃபோர்டு இந்தியா. அது கம்பெனி க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சொல்லுங்கள் சார். ஷூர். ஸோ இது நீங்க இப்போ சென்னைப்பட்டினாவில் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சார். அங்கே வாங்கி நான் இது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாமா இல்லை லோக்கல் பண்ணலாமா, எந்த மாதிரி எனக்கு புதுசு எதுவும் இப்போ தெரியல. அந்த சென்னப்பட்டினா டாய்ஸ்லயும் இப்போ நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னா there is certain level of license required. டாய்ஸ்க்கு மட்டும், டாய்ஸ் கேட்டகரிக்கு மட்டும். இப்போ அமெரிக்காக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றீங்கன்னா ASTN சர்டிஃபிகேட் இருக்கு, யூரோப்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னா EN71 சர்டிஃபிகேட் இருக்கு. ஸோ நீங்க யாருக்கு எக்ஸ்போர்ட் முதல்ல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணாம ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஆர்டர்ஸ் எடுங்க. நீங்க எந்த லைனுகளை நீங்க சூஸ் பண்ண போறீங்க? இப்ப B2B சப்ளை பண்றீங்கன்னா இன்னைக்கு டெஃபினட்டா China +1 பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய பேர், இன்க்ளூடிங் வால்மார்ட். இந்தியால டாய்ஸ் மேனுஃபேக்சரர்ஸை தேடிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ நீங்க அவங்க கிட்ட இருந்து முதல்ல B2B ஆர்டரை வாங்கிக்கோங்க. என்ன டிசைன்ஸ் வேணும், எப்படி வேணும், என்ன சர்டிபிகேஷன்ஸ் வேணும், அதெல்லாம் கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த ப்ராடக்ட்ஸை நீங்க எங்க கொடுத்து பண்றீங்களோ, நாட் ஓன்லி சென்னப்பட்டினா, there is 17 toy clusters in India and we are blessed to have such artisans. நாங்க டிராவல் பண்ண யூரோப்லயும் யூஎஸ்லயும் இந்த மாதிரி ஆர்டிசன்ஸ் கிடையாது. ஸோ நீங்க அந்த செக்மெண்ட்டை கரெக்டா நீங்க டேப் பண்ணி ஆர்டர் கொடுத்து you should make an export. It's a good business, but you should first make sure that you learn much more deeper who's your end supplier. Like get the order, get the work order. Don't invest upfront. So that நீங்க சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணா கூட நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண அவ்வளோ
ப்ராடக்ட்ஸும் சும்மா உங்களோட வேர்ஹவுஸ்ல இருக்கும். ஓகே ஓகே. ஸோ நீங்க முதல்ல வந்து ஆர்டர் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல பிச் பண்ணுங்க. என்ன இப்போ சென்னைப்பட்டினா தே வில் மேக் சம் the craft items etc. So make sure that you speak to the right audience. அந்த யூஎஸ்லயோ இல்லாட்டி யூரோப்லயோ எங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போறீங்களோ அதை நீங்க வந்து கிளீனா சார்ட் டவுன் பண்ணிட்டு யார் இதை வாங்குவா, யார் அங்க பர்ச்சேஸ் மேனேஜர், அவங்கள எப்படி நீங்க டார்கெட் பண்ணலாம், வெப்சைட்லயா லிங்க்டின்லயா எங்க நீங்க இது பண்ணி நீங்க பிச் பண்ணலாம். இதுதான் என்னோட கேப்பபிலிட்டிஸ், இஃப் யூ ஹேவ் எனி ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் டிசைன்ஸ் அனுப்புங்க, நான் உங்களுக்கு பண்ணி தரேன்னு கூட நீங்க சொல்லலாம். ஓகே ஓகே. ஆல் தி பெஸ்ட் சார். Okay, thank you very much. Hi, sir. Vasant, I'm Rajan. Hi, Rajan. So, acquiring the first 1,000 customers, tell about that. அதுக்கப்புறம் வந்து number of SKUs versus profitability. SKUs எப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், எப்போ ஸ்டாண்டர்டா வைக்கணும், இட்ஸ் இட் குட் டு க்ரோ யுவர் SKUs, அது என்னோட இன்னொரு இது. தென் கோயிங் டிஜிட்டல் ஆம்னி சேனலா இருக்கிறது நல்லதா இல்ல D2C பெட்டரா? Then fourth question is protecting your designs. இப்போ நீங்க டிசைன் பண்றீங்க, it is out in the open. So do you do something special to protect your designs or how is it? So answer your question first. வந்து எவ்வளோ SKU profitabilityன்றது, இப்போ யூஎஸ்ல ஒரு கம்பெனி இருக்கு D2C brand Athletic Green ன்னு. அவங்க they are doing $160 million of revenue with one SKU. So it depends upon the category, right? There is you don't have to have multiple SKUs like Red Bull into the or SKU and he's doing $1 billion turnover just because with one energy drink with high sugar and without sugar. So it depends upon the category you're in. I'm not sure which category you belong to, but இப்ப எங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா there should be innovations. There should be 4 to 5 new products we introduce new month to have the retention. நம்ம அக்வயர் பண்ண கஸ்டமரை எப்படி ரீடைன் பண்றதுக்குன்னு எங்களுக்கு இனோவேஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். பட் உங்களுக்கு வந்து என்ன கேட்டகரின்னு எனக்கு தெரியல, பாயிண்ட் நம்பர் 1. So you should have better understanding about your category and your customers. How will they come back? Personal care and cosmetic. Personal and care. See, MCafe in India ஒரு கம்பெனி இருக்காங்க with very limited SKUs. I think they started with 6 SKUs. And I think they touched a turnover of 250 crores. Then they went up to high. MCafe had only 6 or 7 SKUs initially. I think you should also read your target audience. இப்போ அவங்களோட requirements என்ன, so அவங்க என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க currently, what is their expectations, and you should have a very close relationship with your customers, understand என்ன அடுத்து உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுது, so இது launch பண்ணா உங்களுக்கு வந்து ஓகேயா இருக்குமான்ற மாதிரி you should have an analysis done. And நீங்க இருக்கிற category is actually defining the D2C space. In fact, highest growth rate பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்லைன்லயும் ஆன்லைன்லயும் 202% grow ஆயிருக்கு online brands, whereas against offline there is only 18% growth. International level Revlon shut down agra stage. Revlon shut down already, I think. Revlon. So the biggest brands which was existing, D2C is a clear disruptor in this space, especially personal care. So I think D2C is a wonderful channel for you. அங்கே இன்னும் நிறைய வேலை பண்ண வேண்டியது இருக்கு. How differentiator, நீங்க வந்து உங்க ப்ராடக்ட் எவ்வளவு பெரிய டிஃபரன்ஷியேட்டர்ன்றத கிளியரா நீங்க பொசிஷன் பண்ணி டிஃபைன் பண்ணி எந்த பிரைஸ் பாயிண்ட்ல நீங்க பொசிஷன் பண்றீங்க, வெதர் it can be a subscription model. அப்படி இருக்கும் போது you can have 1 or 2 SKUs and run a very big show also. It depends upon the pain point you are addressing. You don't have to have much SKUs. Point number 1. Point number 2, when going digital, first explore all the opportunities, potential, complete digital. When you don't have any growth, then you can look at offline as a space. Offline is a little expensive space when it comes to brand building. It takes a lot of time. ஒன்னு டிஜிட்டல்ல நல்ல பிராண்ட் பில்ட் பண்ணிட்டு ஆஃப்லைன் போனீங்கன்னா குயிக்கா கஸ்டமர் ரீகால் பண்ணும்போது 10 பேருக்கு நடுவுல நீங்க இருந்தாலும் உங்களை பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க, because they have seen you somewhere. Customer. Okay. So and இவ்ளோ நாங்க எல்லாம் சொல்றோம்ல இத பண்ணுங்க அத பண்ணுங்கன்னு, but make sure that you are the right judge for your business more than anybody else. Make sure that take all our advices as directional, but you should have your own every brand has its own DNA.
that's if it's possible, if it is like cut paste copy na இன்னைக்கு நிறைய ஆப்பிள் வந்திருக்கும், நிறைய மைக்ரோசாஃப்ட் வந்திருக்கும். Every business has its own DNA, every startup has its own DNA. You should understand it as a founder much and drive it accordingly. Whatever we are talking here is very directional and macro view of it. Okay, and one more thing is, இப்போ Amazon or Flipkartல நம்ம போய் presence start பண்ணிட்டோம்னா, then it's like even the customers, I can't bring them, என் brand name போட்டு search பண்ணாங்கன்னா I can't bring them to my website once I start being present in Amazon or Flipkart. So they are like என்ன சொல்றது, they go there first, then only they can come to us. அந்த மாதிரி ஆயிடுது. So what is the strategy we can use it here? ஸோ பேசிக்லி உங்களோட SEO வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். இஃப் யூ ஹேவ் யுவர் ஓன் வெப்சைட், டே ஒன்ல இருந்து சம்திங் தட் வி ரிச்சுவலி ஃபாலோட் வாஸ் என்ஷூரிங் தட் our SEO is intact. ஸோ அது வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அண்ட் ஐ திங்க் அமேசான்ஸ் கேம் இஸ் மோர் டு டூ வித் த மணி. யா, தே ஸ்பெண்ட் a lot of money to buy your keywords. ஸோ அது வந்து it's something that you cannot avoid. But when you have a strong brand recall, they wouldn't click on Amazon's link. So we have witnessed that ourselves. Now when we had listed few products on Amazon, ninga general keywords are wooden toys or Ariro teethers ne ninga adichalume Amazon's ads going to come. But when you have a strong brand recall, definitely ungala vandittu like what Vasant was sharing with you guys, when you have established very clearly using all your digital platforms, when they have seen you, when they know your brand story especially, so you should have that close connect. They won't click on something generalized like an Amazon link. They'll definitely click on your website link. And நீங்க சொல்றீங்கல copycat products வரும் சொல்லிட்டு, definitely it will keep coming. There is no protection in India. There is no law protects you, but it's only your brand can protect you. Brand is nothing but the trust. Only that can protect you, and you'll have to grow. Patenting doesn't help. Patenting, you have a patented product. Yes, if it's formulations can be patented, then it helps to an extent. But end of the day, 95% it's only the brand which helps you. If you go to China, there is better phones than Apple, but still we buy Apple at a premium because of the brand recall. Thank you, Vasan. Nisha. Thank you. Hello, hi. Hi. Hi, sir. So myself Damodaran. So என்னோட கேள்வி என்னன்னா, like 2020 நீங்க ஸ்டார்ட் அப் பண்ணிருக்கீங்க. I mean, you have reached to a very far extent because on this call I have learned a lot about your company and உங்களோட purpose driven toys எல்லாம் வந்து it's very new. I'm not yet married, but ஆனா எனக்கு இப்பயே பிளான்ஸ் இருக்கு. ஸோ என்னோட பசங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி ஒரு அவங்க நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க அவங்களோட ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜ்ல வந்து அந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும், அதுக்கேற்ற மாதிரி டாய்ஸ் கொடுக்கும் போது they'll be more into purpose, நிறைய விஷயம் ஸ்கில் டெவலப்மெண்டா இருக்கும் அப்படின்னு. திஸ் இஸ் வெரி நைஸ் அண்ட் இட்ஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஆக்சுவலா ஃபார் த ஃபியூச்சர். அண்ட் மை கொஸ்டின் என்னன்னா, பிராண்டிங் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வந்து பிராண்டிங் பண்ணும்போது எவ்வளவு அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், என்ன லிமிட்ஸ் அவங்க வச்சுக்கலாம்? அண்ட் ஆல் த செகண்ட் கொஸ்டின் இஸ், நிறைய கொஸ்டின் நீங்க ஆல்ரெடி ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க, பை ஐ வாண்டட் டு ஆஸ்க் யூ திஸ். அண்ட் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் ஆஃப் பிராண்ட் பில்டிங் த்ரூ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்னா என்ன சொல்வீங்க நீங்க? So how much to spend, and rather I would even suggest zero spending. Please don't spend anything initially. Your customers should become your brand advocates, and then they should spread the word. Please don't spend anything until you have established a PMF, that is product market fit. You know that is very important. And you have this Instagram page, you talk about, as a founder, you should only have the conviction, and that conviction should come out in your videos or in your wherever you're talking. If you're putting a stalls also, make sure that you are there personally and you explain to your customers. So better than the founder, nobody will able to explain that. And you can talk about the products yourself also. I would also, you should look at this brand called Mary Ruth Organics. She has not spent even a single rupee. I think she's from Canada, Toronto. She's not even spent a single rupee on marketing till date, and they're going IPO. And they're in a north of 600 million plus revenue, and it's a D2C brand. So what she's done is she talks about this brand. She only comes in the video and talks about this brand.
and maybe எப்படி prepare பண்றாங்க, what is going to the brand, what is the purpose of the product. 1 minute, what happened? They saw. Okay. So all that is very important before spending it. When you have established a product market fit and there are competitors who are coming, so that you want to scale up a little faster and you want to grow your revenues faster, then only you should start spending, is my advice. When you're spending also, please ensure if you're choosing D2C as a platform, you need to don't give it I don't know, agencies will feel bad about it, but this is our experience. You should know each and every rupee you're spending. You know, if you're having a co-founder who's solving for your performance marketing, that is well and good. As you're solving for your product 6 months, take that time to solve for the performance marketing when you start spending. You should be very clear, each and every rupee, whatever you're spending. Agencies will not work, because agencies is like one size fits all. Performance marketing or digital marketing agencies, it's always better to have an in-house team. And please make sure that it's always better to have a co-founder who understands all this. You know, performance, Google ad spends or Meta ad spends, because that's where many of the brands gets a lot of leakages happening. So please make sure that happens. But before spending, use your other channels like affiliations, influencer marketing, stall activations. A lot of other channels are there. Make sure that each and every customer spreads your word, what you can do about it. So what at Ariro, I can just tell you this. When they buy a teether or when they buy a floor gym is that when a kid is in 0 months, we send a small cotton jabla with a note written on it saying that it's for your little one, and the customer ku surprise element. So avangalukku adukku avanga pay pannala. And with every orders we send a native trees or seeds. So அது கிட்டத்தட்ட இப்போ more than 20,000 or 25,000 seeds நாங்க இது பண்ணிருப்போம், ஸ்ப்ரெட் பண்ணிருப்போம். இப்பதான் அந்த இது பண்ணிருப்போம். நேட்டிவ் ஒரு நேட்டிவ் லைக் ஜெய்ப்பூர்ல என்ன க்ரோ ஆகும், என்ன ட்ரீ க்ரோ ஆகும், சென்னையில என்ன ட்ரீ க்ரோ ஆகும், அந்த வெஜிடேஷன்ல when you put it into a bare land, அந்த அளவுக்கு டீடைலிங் we are doing. And அந்த கார்டு இருக்கு இல்லையா, the letter we are writing, அதுல சின்ன ஒரு என்ன சொல்றது, அந்த சாண்டல்வுட் ஸ்மெல் வர மாதிரி நாங்க பண்ணியிருக்கோம். when you open the package, there will be a small, this all brand memorability. அவங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவிட்டி, லைக் ஒரு மதர் திறக்கும் போது அந்த சின்ன ஒரு மெமரி அவங்களுக்கு, எந்த சாண்டல்வுட் ஸ்மெல் வந்துச்சுனாலும் they will remember about it. So all that matters. எப்படி கஸ்டமரை பேச வைக்கலாம். We have written a requesting note with every orders we ship. If you really like us, if you love us, please make sure that you spread the word. That's the only help you can do. We personally write that note. I mean, personally in the sense we have made this card where we sign it off, but we do that. So that's very important for you to initially capture and have your customers as your brand advocates. Okay, that's great. Because எங்களோட கம்பெனியுமே பாத்தீங்கன்னா ஹாரிங்டன் ரோட் ஸ்டார்டிங்ல தான் இருந்துச்சு. ஸோ சால்ஸ்பயர் என்னோட கம்பெனி டிஜிமனி ஃபினான்ஸ் என்ற கம்பெனி ஹாரிங்டன் ரோட் ஸ்டார்டிங்ல தான் இருந்துச்சு. அதான் கேட்டேன், நீங்க ஹாரிங்டன் ரோட்ல தான் இருக்குன்னு சொன்னீங்களா? ஐ வாஸ் ரியலி சர்ப்ரைஸ்ட். இப்பதான் ரீசெண்டா ஷிஃப்ட் ஆனோம் நாங்க அங்க இருந்து. தெரிஞ்சிருந்தா ஐ வுட் ஹவ் கம் அண்ட் மீட் யூ. சோ இப்போ நீங்க கொடுக்குற கான்டாக்ட் ஃபியூச்சர்ல நான் தேவைப்படும் போது கண்டிப்பா நான் நேர்ல மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்காங்க. Definitely anytime. Just ping me in WhatsApp and come. Sure. Yeah, sure. Thank you. All the best. Good evening, sir. Sir, am I audible? Yes. Good evening, brother. I'm Empire Arjun. I'm from Tirunelveli. From a carpentry family background, first time Ariro நான் ஷார்க் டேங்க்ல பார்க்கும் பொழுது எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. ஸோ ஒரு இனோவேட்டிவா பண்ணிக்கிறாங்க வுட் விஷயத்துல. ஸோ நான் கேட்க வேண்டிய விஷயம் ஒரு 3 திங்ஸ் தான் சார். நான் கோகோனட் ஷெல்ஸ்ல ப்ராடக்ட்ஸ் மேக் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் சார். அதுலேயே இப்போ லெட்டர்ஸ், ஸோ ஸ்டெம் டாய்ஸ்க்கு நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் சார். ஐ வுட் லைக் டு ஒர்க் வித் யூ. ஸோ ஒரு 2 days முன்னாடி நான் உங்களுக்கு லிங்க்டின்ல கனெக்ட் பண்ணியிருந்தேன் சார். ஒரு 2 விஷயம் தான் சார். இப்போ சஸ்டைனபிலிட்டி பேரண்டிங்கிறது ஒரு கான்செப்ட் நியூவா ட்ரெண்ட்ல இருக்குது. ஸோ நம்மளோட அண்ட் தென் உங்களோட கண்டென்ட், நீங்க ஷார்க் டேங்க்லேயே சொல்லிருப்பீங்க கண்டென்ட் மார்க்கெட்டிங் மூலமா தான் கன்வர்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த கண்டென்ட் மார்க்கெட்டிங்ல இருந்து டைரக்டா வெப்சைட்டுக்கு எப்படி வராங்க? ஸோ இந்தியன் மார்க்கெட்டை தாண்டி அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆன்சைட்ல இருந்து எப்படி எத்தனை பேர் வந்திருப்பாங்க? அண்ட் தென் மார்க்கெட்டை இந்தியாவை தாண்டி
இந்தியாவில் வந்து டாய்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும் சார். அப்ராட்ல உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கிட்ஸுக்கு என்ன மாதிரி இருக்கும்? ஸோ இந்த மார்க்கெட் எப்படி இருக்குது உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல நீங்க சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். Sorry, they are on a call actually. 2 minutes. My daughter just came in. Sorry. So, sir, your name? Your name? Arjun. Thanks, Arjun. I'm very happy to see somebody from the same clan who's doing some artistic work. I'm sorry, உங்க LinkedIn message நான் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஷுவரா பார்த்து ரிப்ளை பண்ணியிருப்பேன். So what the STEM toys பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, and you want to build it as a brand? எஸ் சார். ஆக்சுவலா இப்போ யூட்டென்சில்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் சார். அது டிஸ்கார்டட் செல்ஸ் தான். நான் கார்பெண்டர் ஃபேமிலிங்கனால ஐ கேன் ஈஸிலி கனெக்டட் டு வுட். ஸோ லாக்டவுன்ல இருந்து நான் பார்க்கும்பொழுது செல்ஸ் வந்து வேஸ்டடா இருக்குது. நம்ம அதிலே லெட்டர்ஸ் கட் பண்ண முடியும், நம்பர்ஸ். ஸோ அதிலே நான் 2-3 மேம் சொன்ன மாதிரி நான் அதில் ஒர்க் பண்ணேன். ஸ்டெம் டாய்ஸ்ல என்னென்ன மாதிரி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எனக்கு அப்போ தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களை ஆல்ரெடி ஷார்க் டேங்க்ல பார்க்கும்பொழுது எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு கனெக்ட் வித் யூ அண்ட் டைரக்ட். அப்போ 2 விஷயம் கேட்கணும்னு நினைச்சேன். சஸ்டைனபிள் பேரண்டிங்க்கு நீங்க பார்த்த வரைக்கும் என்ன மாதிரி மார்க்கெட் இருக்கு? பீப்புளோட மைண்ட் செட் டு பை அ திங். நீங்க சொன்ன மாதிரி ஷெல்டர் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி என் பையனுக்கு ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமான பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடிய உங்களோட மைண்ட் செட் எந்த மாதிரி இருக்குது? அது இந்தியாவில் எப்படி இருக்குது? அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நம்ம ப்ரீமியம் செக்மெண்ட்ல போகும்பொழுது ஒரு people can afford our products. அப்போ அப்ராட்ல இருக்கிற பீப்புள்ஸ் won't look at the pricing. So they feel value. எப்படி நம்ம பண்ணிக்கிற ஆர்டிசன் ஒர்க்கோ வேல்யூ அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க. இங்க இருக்கிறவங்களோட அங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அப்போ அங்க இருக்கிற மார்க்கெட் எப்படி இருக்குது? அரௌண்ட் 200 நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல எந்த கண்ட்ரீஸ்ல இப்போ ஆரிரோ பெஸ்டா போயிட்டு இருக்குது அது சொன்னீங்கன்னா எனக்கு இந்த செக்மெண்ட்ல இன்னும் கொஞ்சமே ஒர்க் பண்ண இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கும். அது ஒரு R&D ஃபேஸ்ல தான் வச்சிருக்கிறேன். இன்னுமே நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு வரல. டெஃபினட்டா நான் உங்க கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண ஆசைப்படுறேன் சார். Sure. ஸோ சஸ்டைனபிலிட்டி ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பீப்புளுக்கு அவேர்னஸ் நிறையவே இருக்கு. ஸோ என்ன மாதிரி வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து அவங்க குழந்தையும் சரி அவங்களோட என்வாயன்மெண்ட்டையும் அஃபெக்ட் பண்ணணும்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆர்வமும் இருக்கு. நான் ரொம்ப கான்சியஸாகவும் இருக்காங்க இப்போ கரண்டா பார்த்தீங்கன்னா. அண்ட் ஹிஸ்டரி பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னாலும் நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாமே வந்து வுடன் டாய்ஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸ் வச்சு தானே குழந்தைங்களுக்கு வந்து டாய்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன் பிட்வீன் வந்தது தான் இந்த பிளாஸ்டிக் டாய்ஸ் அண்ட் ஆல் தட். அது இப்போ வந்து அவேர்னஸும் கிரியேட் ஆயிட்டு இருக்கு. லைக் இதனால என்ன ஹார்ம் இருக்கு, ஸோ அது எல்லாமே வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியுது. பட் எந்த மாதிரி கரெக்டான டாய்ஸ் கொடுக்கணுங்கிறது தான் அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் இல்லை. ஸோ எந்த பர்டிகுலர் டாய் பிக் பண்ணணும். ஏன்னா இப்போ இந்த சஸ்டைனபிலிட்டின்ற ஒரு ஃபேக்டர் வெளியே வந்தோடனே பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சஸ்டைனபிள் டாய்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. சஸ்டைனபிலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் வருது வெளியே. பட் அதுல அமங்ஸ்ட் த கிளட்டர் எது வந்து இஸ் த பெஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு சூஸ் பண்ண அவங்களுக்கு ஹெல்ப் தேவை. ஸோ அந்த இடத்துல தான் எங்களோட கண்டென்ட் மார்க்கெட்டிங் வருது. ஐ திங்க் நீங்க அது ஸ்டார்டிங்ல கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ கண்டென்ட் ரெகுலரா நாங்க கொடுத்துட்டே இருப்போம். ஒரு இன்டர்வெல் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பல்ஸ் ரிதம் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த டே ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு கண்டென்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு. ஸோ பேரண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நியூ பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து நிறைய ஹெல்ப் தேவைப்படுது. முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இல் பி லார்ஜ் ஃபேமிலி நிறைய இருப்பாங்க, ப்ரீவியஸ் ஜெனரேஷன்ஸ் டு கைட் தெம். இப்போ எல்லாமே நியூக்ளியர் ஃபேமிலி ஆயிட்டு வருது. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஹெல்ப் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஸோ தே கமிங் டு அ கம்யூனிட்டி. ஸோ தே கமிங் டு அ மதர் கம்யூனிட்டி ஆர் அ பேரண்ட்ஹுட் கம்யூனிட்டி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு ப்ரொசீட் வித் த ஜர்னி. ஸோ ரெகுலரா ஒரு கண்டென்ட் ஒரு இடத்துல கிடைக்கும் போதுங்கிறதுனால அவங்க எங்களை கண்டினியூஸா ஃபாலோ பண்றாங்க, எங்களை வந்து இது பண்றாங்க. ஸோ அப்ப நாங்க செல் பண்ற ஒரு விஷயமும் வந்துட்டு அவங்களுக்கு அப்பீலிங்கா தெரியுது. ஸோ வென் நீங்க எவ்வளவு கண்டென்ட் கொடுக்குறீங்க, இவ்வளவு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுதுங்கும் போது வென் யூ கிரியேட் அ ப்ராடக்ட் எங்களால உங்களை ட்ரஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஃபேக்டர் வந்து அங்க பில்ட் ஆகுது. ஸோ அப்படிதான் அவங்க லீட் ஆகி எங்களோட வெப்சைட்க்கு வராங்க டு see our products. That's how they discover it. So sales should be last in your funnel. முதல்ல வந்து அவேர்னஸ் மட்டும் தான் ஃபர்ஸ்ட் திங் இருக்கும். இப்போ நீங்க சொல்ற ஸ்டோரி வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. யூ ஆர் ஃப்ரம் அ கார்பெண்டர் ஃபேமிலி அண்ட் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் திஸ் சேஞ்ச் அண்ட் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் டாய்ஸ் அவுட் ஆஃப் கோகனட் ஷெல்ஸ். ஸோ நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் சேல்ஸ்குள்ள போகாம ஃபர்ஸ்ட் அவேர்னஸ் ஃபனலை பில்ட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி ஐ எம் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் திஸ், கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் தட். யூ ஷோ ஹவு யூ ஆர் டூயிங் இட் and what is that you're bringing in. All that will add value. Sales should be your last thing in your mind. First வந்து அந்த funnel buildingல தான் நீங்க வந்து focus பண்ணணும். Sales வந்து once open up ஆகும்போது when you explore, that will automatically start coming in. Yes sir, okay. And, regarding Ariro's association, definitely I will talk to you offline.
We have not done anything in coconut. We would like to explore if certain designs can be cracked in a coconut leather. Why not? We will definitely look into it because Yes, sir. Yes. You get in touch Yeah. with. I will put you onto a production manager, and from there you guys can take it forward, right? Yeah, sure. One last question, sir. Apart from you guys, ஒரு டீமை பில்ட் பண்ணும்போது நான் 25 வயசு தான் ஆகுது ஒரு ஆண்டர்பனரா வரும்பொழுது ஐ எம் ஃபேசிங் லாட் ஆஃப் இஷ்யூ ஒரு டீம் பில்ட் பண்றதுக்கு. ஸோ வாட் வுட் பி த ஒன் பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ் டு பில்ட் அ டீம்? நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணிட்டோம், நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா கிடைச்சிட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு வரும்பொழுது என்ன மாதிரி ஒரு ஃபோக்கஸோட ஒரு டீமை பில்ட் பண்றது, ஒரு சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத மட்டும் சொன்னீங்கன்னா லாஸ்ட் திங்கா இருக்கும் சார். Team is extremely important. You can't do everything by yourself. Your team is extremely important. Sometimes they are very expensive also, talented teams. But you should sell your vision. You should always sell your vision to your team and make sure that you share the cake. That when you're getting the cake or when you're reaping the fruits, your fruit has to be shared with them as well. That will sometimes take long term. But I'll tell you, for everybody in this call, அவங்க எவ்வளோ சேலரி கேட்டாலுமே when you tell your vision and when you sell them this, okay, this was going to take so many years, but this is how we are going to be building it, and when I am getting this fruit, we'll all share this cake. So you should be creating that ESOP pool. What is that? You have to give your shares as well. So ensure that without right team, you will not be able to build a brand. Right core team actually. So core-ன்றது வந்து all the important department heads நீங்க வந்து select பண்ணும்போது you have to follow this process what Vasanth saying. So they should believe in the vision, very very important, and they should support no matter what, because நாங்க previous discussions la இருந்த மாதிரி there are a lot of hard days initially in a startup. So your team should also be capable enough to take it up. So உங்க vision share பண்ணாதான் அவங்க அது பண்ணுவாங்க. They should be connected, wired with your vision. So that it's more like a family than just hiring a bunch of people. And you need to give credits every time. Even a smallest of the small thing, please keep giving credits. அதுதான் very important. நம்மளுக்கும் யாராவது கொடுக்கணும், நம்மளும் யாருக்காவது கொடுக்கணும். And you should also know when you should delegate your work also. இப்ப நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நாங்க தான் எல்லா ஒர்க்குமே பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் எது உங்களோட threshold, எப்ப வந்து you need that support, you need an external person to help you ன்றதையும் நீங்க வந்து you should be able to analyze it. So you should know how to also give work to different people and not take everything up by yourself. Yes sir. Thank you. Thank you. இது ரொம்ப வேல்யூபிள் ஒரு இன்சைட்ஸ் இருந்துச்சு. Thank you sir. Thank you. All the best. Thank you. Hi. Yeah, this is Prabhu. Hi sir. Yeah, this is Prabhu. Hi Prabhu. சொல்லுங்க. Yeah, I'm from Nagarkoil. Thank you. So actually வந்து நாங்க சர்வீஸ் செக்டார்ல இருக்கோம். ரீசெண்டா வந்து DL கிளாசிஃபைட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணிருக்கேன். யூஸ் ப்ராடக்ட் செல் பண்றது. ஓகே ஆன்லைன்ல. ஆன்லைன்ல. ஸோ என்னோட டவுட் வந்து வெரி சிம்பிள். இப்ப நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட்ல இருக்கும்போது நீங்க ஒரு கஸ்டமர் கிட்ட காணிச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு யூ ஹேவ் எ ப்ராடக்ட். பட் சர்வீஸ் செக்டர்ல இருக்கும்போது இட் ஹேப்பன்ஸ் விர்ச்சுவலி. ஸோ பிசிக்கலா வந்து ஒரு ப்ராடக்டே இருக்காது. ஸோ நம்ம வந்து டெக்னாலஜி சைடு நம்ம ரொம்ப பண்ணியிருப்போம், நம்ம ஒரு போர்ட்டலை உருவாக்கி இருப்போம். ஸோ இதை எப்படி நம்ம இனிஷியல் டேஸ் நம்ம கிட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் ரெடியா இருக்கு, ஒரு போர்ட்டல் ரெடியா இருக்கு, இதை ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமரோட நம்ம பிச் பண்றது எப்படி, இனிஷியல் கஸ்டமர் நம்ம இனிஷியல் டேஸ் அந்த ப்ரமோஷன் எப்படி, ஸோ அதே எங்களுக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருக்கு கொஞ்சம். ஸோ நீங்க வந்து இப்ப ஒரு ப்ராடக்ட்டை பில்ட் பண்ணிருக்கீங்க. இது வந்து நீங்க ஒரு பெயின் பாயிண்ட், நீங்க ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்து இருக்கீங்க, அதுக்காக ஒரு ப்ராடக்ட்டை பில்ட் பண்ணிருக்கீங்க. பர்சனலா நீங்க கோ த்ரூ பண்ணிருக்கலாம், இல்லாட்டி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணிருக்கலாம். அதை பார்த்துட்டு தானே நீங்க இது சொல்யூஷன் இல்ல மார்க்கெட்ல, இதை நான் பில்ட் பண்ணாதான் இது வந்து சொல்யூஷன் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நீங்க பில்ட் பண்ணிருக்கீங்க, ரைட்? ஸோ நீங்க வந்து இப்ப வந்து யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இனிஷியலா இப்ப நாகர்கோவில்ல இருக்கிறனால சொல்றேன், அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் வந்து உங்களை அடாப்ட் பண்ணிட்டாங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா அப்படின்னா, இது வந்து நீங்க டோ இட் இஸ் இன் வைரல் ப்ராடக்ட் லைக் யூஸ்வலா சர்வீஸ் செக்டர் ஆர் ஐடி வந்து இட் வில் கோ வைரலிட்டி தான் வந்து யூ வில் பி ஏபிள் டு ரீப் பெனிஃபிட்ஸ், ரைட்? பட் உங்களை ப்ராடக்டை வேலிடேட் பண்றதுக்கு உங்கள் சர்க்கிள்ல, பிகாஸ் உங்களை மாதிரியே நிறைய பேர் இந்த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களே ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க.
ஸோ இது இனிஷியலா உங்க டிஸ்ட்ரிக்ட்ல அதை ட்ரை பண்ணி அதை சக்சஸ் பண்ணிட்ட அப்புறம் வென் யூ ஹேவ் தட் ஃபீட்பேக் த வீடியோஸ் அந்த அவங்க கிட்ட போயிட்டு நீங்க இனிஷியலா வந்து திஸ் இஸ் அ லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ் as I told you. இனிஷியலா வந்து யூ ஷுட் டேக் த ஃபீட்பேக் அண்ட் ஷூட் தேர் வீடியோஸ். இது அவங்களோட வாழ்க்கையில எவ்வளவு தூரம் இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணிச்சு, இது எவ்வளவு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னு அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் எடுத்து நீங்க வந்து அப்புறமேல உங்களோட ஆன்லைன்ல போடும்போது பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சாஸ் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து பூத் ஸ்ட்ராப்டா, அதாவது ஃபண்டிங் எக்ஸ்டர்னல் இல்லாம ஒரு இதை வளர்க்குறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். D2C பிரான்ச் மாதிரியே கிடையாது. டெஃபினட்டா உங்களுக்கு ஃபண்டிங் வேணும். பட் ஃபண்டிங்க்கே உங்களுக்கு இனிஷியல் ட்ராக்ஷன் இருந்தால் தான் ஒருத்தவங்க வந்து உங்களை பேக்கப் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கு நீங்க வந்து உங்களோட டிஸ்ட்ரிக்ட்ல உங்களால முடிஞ்ச ஒரு 100 பேரோ 200 பேரோ நீங்களே பர்சனலா போய் பேசி அவங்கள டவுன்லோட் பண்ண வச்சு யூஸ் பண்ண வச்சு நீங்க ஃபீட்பேக்ஸ் வாங்கி ஷூட் பண்ணி ஒரு இனிஷியல் ட்ராக்ஷனை கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா தான் அடுத்த லெவல்ல உங்களுக்கு வந்து இது வரும். பிகாஸ் ஃபார் சாஸ் யூ ரிக்வயர் அ லாட் ஆஃப் ஃபண்டிங். கண்டிப்பா. இப்போ இல்ல அதுல ஒரு சின்ன கரெக்ஷன். இது வந்து சர்வீஸ் கேட்டகரி. சர்வீஸ்னா வந்து இப்போ இது அப்ளிகேஷன் கிடையாது, சர்வீஸ். இப்போ நீங்க OLX கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, மேபி நீங்க சாரி, யூஸ் ஆமா ஆமா ஆமா. இது வந்து சிமிலர் டு OLX, பட் அந்த பிசினஸ் மாடல் வந்து கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ பாயிண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகும். ஸோ ஒன்ஸ் ஒரு யூசர் ரெஜிஸ்டர் பண்றாங்கன்னா ஒரு 100 ஃப்ரீ வெல்கம் பாயிண்ட்ஸ் கிடைச்சிடும். ஸோ ரெண்டாவது வந்து ஒரு ஆட் வந்து அவங்க ஃப்ரீயா பிளேஸ் பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து 50 பாயிண்ட்ஸ் தான் டிரெக்ட் ஆகும். இப்போ நான் சொன்ன சிமிலர் ப்ராடக்ட்ல வந்து நீங்க ஒரு ஆட் ஃப்ரீயா பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். செகண்ட் ஆட் நீங்க பிளேஸ் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு வந்து அரௌண்ட் 600 ருபீஸ் ஆகும். ஸோ நம்ம அந்த காஸ்ட் வைஸ் பார்க்கும்போது 50 பாயிண்ட்ஸ் வரும். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம 10 ருபீஸ்ல இருந்தே வந்து டாப் அப் பண்ணிக்கலாம். நீங்க 10 ருபீஸ் டாப் அப் பண்ணும்போது 20% எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும். ஸோ உங்களுக்கு 12 பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ நார்மல் ஆட் வந்து ஒரு 50 பாயிண்ட்ஸ், ப்ரீமியம் ஆட் வந்து 75 பாயிண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம இனிஷியலா வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு லோக்கல் மார்க்கெட்டை எடுத்துட்டு போகும்போது இப்போ ஒரு யூஸ்டு ப்ராடக்ட் செல் பண்றவங்களா இப்போ அவங்க பிஸினா அவங்களுக்கு எனஃப் கஸ்டமர்ஸ் கிடைச்சிட்டே இருக்கிறாங்க. ஸோ நம்மளோட கரெக்டா நம்மளோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் யாருன்னா தங்கிட்ட செல் பண்றதுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கும், பட் தே டசன்ட் ஹேவ் ஏ பிளாட்ஃபார்ம். ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வேணும். நம்ம கிட்ட என்ன ப்ராடக்ட் இருந்தாலும் we need a platform. இப்ப நீங்க நியூ ப்ராடக்ட் எல்லாமே பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா எங்க போனாலும் நியூ ஷோரூம் இருக்கும். பட் நீங்க யூஸ்டு ப்ராடக்ட் வந்தீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கார்ஸ் கேட்டகரி, பைக்ஸ் கேட்டகரியை தவிர்த்து மற்றதுக்கு நீங்க யூஸ்டு ப்ராடக்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு மெட்ரோஸை தவிர்த்து மற்ற இடங்கள்ல பெருசா கிடையாது. ஸோ நாங்க வந்து நம்ம கிட்ட வந்து எய்தர் சீப்பா இருந்தா சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி என்ன ஒரு இதா இருந்தா சரி தே கேன் ரீசேல். இப்ப நீங்க வேஸ்டா ஸ்கிராப்புக்கு போகக்கூடியது நம்ம வீட்டிலே பார்ப்போம். ஒரு 10-15 மொபைல் வச்சிருப்போம். ஸோ லேட்டஸ்ட் மொபைல் வாங்க லாஸ்ட் மொபைல் மேபி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும். பட் ஒரு 5 இயர்ஸ் பேக் மாடல் வந்து அப்படியே இருந்து அப்புறம் ஸ்கிராப்புக்கு தான். பட் இட் மே பி யூஸ்ஃபுல் டு சம்மன். அந்த கேட்டகரியில இருக்கிறவங்க எனக்கு அந்த பட்ஜெட் மொபைல் போதும், 500 ருபீஸுக்கு எனக்கு ஒரு மொபைல் போதும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன்னா இதே மாதிரி ஈச் அண்ட் எவரி ப்ராடக்ட். நம்ம ஒரு லேட்டஸ்ட் வாஷிங் மிஷின் வாங்குறோம், பட் முன்னாடி செமி ஆட்டோமேட்டிக்கே ஒரு செகண்ட்ஸ்ல ஒருத்தங்க பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எதுவுமே வந்து வேஸ்ட் ஆகாது. அந்த கேட்டகரி அந்த பட்ஜெட்ல இருப்பாங்க. ஸோ ஓவரால் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் இன்டர்நெட் பெனிட்ரேஷன் வந்து பெருசா போகல. 20-30% வந்து இ காமர்ஸ்ல போயிருக்கு டோட்டல் பாப்புலேஷன்ல. ஸோ ரிமைனிங் வந்து வேக்யூமா தான் இருக்கு. ஸோ எங்க டார்கெட்னு பார்க்கக்கூடிய நேரத்துல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இல்லாம தன்னோட ப்ராடக்ட் சேல் பண்ண நினைக்கிறதுல ஃபோக்கஸ் பண்றதா எங்களோட. பட் இனிஷியல் டேஸ்ல ஹவு டு டேக் இட் டு ஒன்ஸ் நம்ம ஒரு ஃப்ளோ வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நேரத்துல பேஸ்ட் ஆன் தட் ரெவென்யூ நம்ம திரும்ப அட்வர்டைஸ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம். பட் இனிஷியல் டேஸ்ல ஹவு டு பிச் தான். நம்ம யாருன்னு அவங்களுக்கும் தெரியாது, அவங்க யாருன்னு நமக்கும் தெரியாது. ஸோ இன் தட் டைம் To be very honest, I have very less knowledge about the sector because this is not my cup of tea. But whatever I've heard from you, it requires a large sum of capital to build this. It can be built without capital. Whatever the business you're talking about, you need to raise funds. You need to have investment bankers who can advise you on better on this. Definitely, without funds, doing it is a very, very difficult task. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. We are well past the scheduled hour, so please feel free to shoot me down. My question is what is one or two big, change that you have been influenced based on the feedback you received from your customers? You said you were close to the ground, listening to customers, sending personal notes to them. Has there been any great feedback from the customer that either reiterated the strength of your idea or changed the course of your business, Vasant
Nisha? Sir, somebody asked me, I think Karthik or somebody asked me this question, where what you do in your downtime. Only thing we see is that feedbacks. That is only keeping us going. I think Customer reviews and feedbacks is only thing which is driving us till date. path changingனா இப்போ நாங்க வந்து எங்களோட full time jobs விட்டுட்டு when we took it up, it was only through customer First feedback. 30 customers whom we spoke, it literally when we spoke, it was like half an hour call. டிவி சீரியல் ஆண்டி மாதிரி நான் பேசிட்டே இருப்பேன் உங்களோட உட்காந்துட்டு to understand, you know. so So we have also had customers who've called us at odd hours because they felt connected to us. Because if new mothers, they go through a lot of depression and ups and downs. Yeah? Sometimes we've had them just call us and talk to us at odd hours. You know, just they want someone, and we have a connect with them. So எங்களுக்கு வந்து path changing இருந்தது to get into it full time, it was because of customer feedback. And on an everyday basis, ஒரு product develop பண்ண முன்னாடியும் எங்களுக்கு வந்து it is their blessings. அந்த மாதிரி தான் we take their opinion on everything that we do, because அவங்க இல்லனா there is nothing what we'll be doing இல்லையா. The brand entirely depends on them. So every phase what we do, they are there. I know the lady from Startup TN is there. She'll shoo me away. But before that, you know, there's I'm hearing a lot of great things from you, Vasant and Nisha. All the very best. You guys have done a great job. But you. there is something more. Considering that you guys are again and again saying sustainable, there is something more, in my opinion, you can do. I'll connect with you offline to, you know, touch base with you and then take it. Sure, definitely. Yeah, thanks everyone. Thank you so much, Vasant and Nisha, for Thank you. Preeti, you can interactive- share our credentials, our contacts. Guys, if you have any doubt, post this session also, please send us a WhatsApp. We'll be happy to assist you guys. Sure. Any value we can add in your startup, we'll be the most happiest person. Please keep in touch. Whatever help we can, definitely we'll try and help you guys out. All the best for everyone. So yeah, thank you so much for the very informative and interactive session. So if anyone else have any question, you can always write to Startupian and we'll get it answered from the speakers for you. And thank you so much for your time on a Saturday evening. And thanks. Thank you. Thank you. All the best. Thank you guys. Well, Thank you. yeah, bye.